Amid shakeups in global politics, Korea will be holding its legislative elections this year. We take a look at possible strategies for the parties. We visit the CEL Venture Complex, spotlighted as a new incubator for the cultural industry. Korea has the lowest birth rate among OECD nations. We examine the causes and consider possible solutions. The humanities are the roots of all academic pursuits. Take a look at the present state of the field in Korea. As the year 2016 gets underway, a political shakeup is taking place around the world. New leadership has been elected in key countries, signaling change in regional politics and diplomacy. Korea is also a few months away from the legislative elections to appoint members of the new parliament. As a preview of next year's presidential elections, we take a look at this year's key issues. 2016 is the year for a blockbuster event in global politics, the U.S. presidential elections. The debate between potential candidates has already begun. I'm a progressive, but I'm a progressive who likes to get things done. It turned out to be a lie. She's a liar. I believe this country has entered an important moment in its history where it has to make a generational choice. 금년도 미국 대선의 큰 특징은 워싱턴 정치에 대한 유권자들의 불만, 그런 유권자들의 그 강한 심리적 그런 열망이 깔려 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다. Meanwhile, the European Union has once again been put to the test. The Grexit crisis was narrowly averted. But now the UK is questioning its EU membership with a referendum on the matter taking place in June. South America has been a stronghold of left-wing parties. But the public is turning their backs on the ruling parties with a collapse in commodities prices and ensuing economic hardship. The pink tide is being eroded with right-wing administrations coming into power. Aung San Suu Kyi of Myanmar led her opposition party to resounding victory at last year's elections. It signaled the end of the 50-year-long military rule in Myanmar. Taiwan is also days away from general elections. All eyes are on whether the ruling party will cede power for the first time in 8 years and potentially Taiwan's first female president. 여러 가지 중요한 나라들의 중요한 선거들이 줄줄이 예정이 돼 있습니다. 그러한 상황들은 그 어떤 그 국제 정치나 국제적인 정세 그리고 우리의 대외 정책에도 많은 그 영향을 주는 거기 때문에 면밀히 관찰하고 또 상황을 분석해서 대응해 나가야 될 것으로 생각합니다. Korea will hold its legislative elections in April. The elections come at a crucial point in time where political advantage must be secured for the coming year's presidential election. However, the ruling and opposition parties entered the new year without resolution on election districts. The parties failed to see eye to eye on reducing proportional representation and lowering the voting age. 예비후보로 등록한 분들도 예비후보 자격이 취소되는 이런 상황이 된다는 거죠. 그렇게 되면 현역 의원들은 이제 의정활동이라든지 의정보고회 등을 통해서 나름대로 인지도를 높일 수가 있는데 정치 신인들, 예비후보로 등록한 사람들은 아주 불리하게 되는 거죠. 자신을 알릴 기회가 봉쇄되기 때문에. 4 years since President Park took office, the Saenuri Party is also paying attention to the public's assessment of the administration. The Saenuri Party currently enjoys the greatest popularity among voters. But this could be reversed if the opposition were to once again join forces. The possible pooling of opposition support is still a variable. 총선의 공천 룰을 둘러싼 이러한 그 갈등이 지나치게 증폭되면은 오히려 여권의 분열도 피할 수 없을 수가 있다. 그래서 그러한 것들을 어떻게 관리해야 되느냐가 여권이 당면한 문제라고 생각을 합니다. The primary opposition party has been hit by crisis with a factional split. An Chul-soo, a key member of the opposition alliance, announced that he will create a new party. Meanwhile, Kim Han-gil, a former party representative, announced his exit as well. Public attention has been attained, with the split winning over 17% of voters, but will it be enough?
이전에 우리나라 정치사를 쭉 보면요. 결국은 통합된 세력이 승리할 확률이 대단히 높았고 분열한 쪽이 이렇게 패배해 왔거든요. The parties continue to fight it out over voting districts to the very last minute. The ruling party is appealing to voters for stability in governance, while the opposition is pushing for political reform even as it splits between factions. Who will voters go for? 현재 여러 가지 법안들도 있었잖아요. 그런 법안들에게 있는 문제점도 있어요. 여당, 야당이 주장하는 거 이런 것들도 국민들에게 잘 설명해 낸다면은 단순하게 무슨 정권 심판론, 야당 심판론 이것 이상의 효과를 볼 수가 있다. 그래서 여당, 야당이 보다 신경 써야 될 부분이 지나치게 선거공학적으로 정권 심판론 그리고 뭐 야당 심판론 이렇게 단순한 전략으로 가서는 승리를 담보하기 어렵다라고 생각을 합니다. This is about who is going to be the main opposition party in the next couple of years preceding the next presidential election. So in that sense, a lot of voters are probably going to the polling station thinking about that issue rather than the performance of the president and so on and so forth. The Korean legislative elections come at a time of upheaval in global politics. The next 90 days will be a fierce battle as the parties strategize to win over voters. Both K-pop and K-beauty are Korean cultural products taking the world by storm. A center has been created to develop such killer content for the global market and help turn them into profitable business. Odds of 13-1 has to be overcome to gain a place. It is in its first month of operation since the opening ceremony last month. Hopes are high that it will become the center of the government's culture industry promotion project. 저는 우리가 직면한 여러 가지 도전을 해결할 열쇠가 우리의 문화에 있고 문화 콘텐츠 산업에 있다고 생각합니다. 장르를 뛰어넘는 새로운 융합된 빅킬러 콘텐츠가 탄생이 돼서 대한민국으로부터 세계 어느 곳에도 진출할 수 있는 그 교두보를 마련했다고 볼 수 있습니다. Member companies at this content production facility not only get free office space and subsidies for utilities, it also acts as an incubator for new enterprise. Companies turn their ideas into products in facilities such as the LED room and editing studio. They then obtain investment, distribute their products, and build up a business. It is a one-stop solution from development to sales. 문화창조 융합센터에서는 원형 아이디어를 사업화 아이디어로 사실은 개발을 하고요. 그 사업 아이디어를 구체적인 사업으로 또는 기업으로 만들어내는 것을 지원하는 것이 문화창조 벤처 단지입니다. 그리고 그러한 아이디어를 낼 수 있는 창조적인 그러한 인력을 기르는 것이 문화창조 아카데미라고 할 수 있겠습니다. 자, 이 세 개가 원활하게 움직이면 문화창조 벤처단지는 분명하게 블록버스터를 생산해낼 수 있는 그러한 하나의 플랫폼으로는 역할을 할 수 있을 것입니다. There are a total of 93 companies at the Venture Complex. This company from Jeju Island, one of the world's natural wonders, utilizes the haenyeo, or traditional female divers, as a core content. 2008년도에 제가 직접 해남이 되려고 한스풀 해녀학교라는 곳에 입학을 하게 됐어요. 그래서 거기서 해녀분들한테 물질을 배우고 그러는 과정에서 이걸 어떻게 보존할 수 있는 길이 없을까 생각하다가 이걸 공연에 녹여서 많은 사람들이 해녀를 알게 해야겠다 이렇게 생각해서 공연을 만들게 됐습니다. It plans to produce an aqua hologram performance based on the haenyeo theme. It hopes to draw synergy from cooperation with other companies. 많은 문화 창조 콘텐츠 업체들이 한 93개 업체들이 모여 있어요. 그래서 서로 협업할 수 있고 또 서로 모르는 부분, 아는 부분 서로 교류해서 더
더 시너지 효과를 얻을 수 있을 것 같더라고요. 3D printing presents unlimited possibilities for manufacture, and it is used for artistic creation here. This is a one-woman enterprise which designs, produces, and sells fashion accessories using advanced 3D printing technology. 이곳은 선정이 되면은 무료로 입주를 할 수 있는 공간이기도 하고 홍보면이나 아니면 다른 기업과의 협업면에서 더 많은 도움을 받을 수 있을 것 같아서 입주를 선택하게 되었습니다. Then there is an animation studio. Anyzac has made a name for itself in 3D animations and moved into the complex to develop future business areas. Zombie Dumb is a comic animation featuring cute and relatable zombie characters which has gained popularity not just in Korea but around the world. 그 콘텐츠라는 게 저희가 비록 현재는 그 애니메이션을 주력으로 지금 작업을 하고 있습니다만 말씀드렸다시피 저희가 여기에 이제 입주해 있는 수많은 기업들과 함께 또 다른 콘텐츠를 기획할 수도 있을 것 같아서 저희가 목적으로 하는 것은 저희 작품도 이제 차기작으로 만드는 것도 목적이지만은 이곳에 입주해 있는 다른 기업들과 더불어서 좀 더 융복합적인 새로운 콘텐츠를 만들 수 있었으면 하는 게 저의 바람입니다. The Convergence Center for Cultural Creativity opened an academy in March to foster industry-leading talent in the field of cultural content. 기본적인 기업가 정신과 기업 경영의 스킬을 가진 젊은이들이 아이디어를 갖고 그 나온 아이디어가 아까 얘기한 대로 글로벌화되고 그것을 뒷받침하는 대기업과의 공진화가 된다고 한다면 충분히 성공하는 그런 벤처 기업들이 많이 나올 것이라고 생각을 합니다. We met cultural venture businesses looking to get a fresh start in a new nest. Armed with ideas and entrepreneurship, let's hope their ideas fly into the world. The sound of a baby's cry has become a rare one in Korea. Korea recorded the lowest birth rate among OECD member nations. In the 1980s, Korea promoted birth limitations. But since 2000, childbirth has been actively encouraged. What has changed in Korean society during that time? 출산율 감소의 가장 큰 원인은 초혼 연령의 상승에 따른 Korea is becoming an aging society with low birth rates. What is the nature of this crisis and what measures are needed to create a breakthrough? UK professor David Coleman made a shocking prediction at the 2006 Population Forum in Turkey that Korea would be the first country to have its population wiped out because of its low birth rate. Future studies scholar Harry Dent likewise wrote that Korea will become the last advanced nation to fall below the demographic cliff after 2018, facing a severe depression. The total fertility rate represents the average number of children a woman is expected to have through her childbearing years. In 1983, Korea recorded a total fertility rate of 2.1, a level which indicates population replacement. In 2001, the figure dropped to 1.3, categorizing Korea as a nation with an extremely low birth rate. The birth rate is the fifth lowest among 224 countries in the world. 아이를 낳아서 키우는데 돈도 많이 들고 시간도 많이 투자를 해야 하는데 그렇다고 해서 이 아이가 자라서 행복할 거라는 보장도 없죠. 그런 상황에서 지금 현대사회 부모님들은 그 출산과 육아에 대해서 좀 갈등하실 수밖에 없는 것 같아요. We visited a local governing body that has found a breakthrough from the low birth rate crisis. This is a post-childbirth nursing center operated by a public institution. 사설 조리원에서 2주간 했었을 때 한 160 정도 들었었거든요. 근데 이제 여기는 셋째 출산이다 보니까 정부 지원금도 받고 그래서
제가 결제한 거 보니까 46만 얼마 정도 되더라고요. 그래서 훨씬 비용적인 면에서는 정말 많이 저렴하죠. The Haenam region has been providing financial support for examination costs related to childbirth since 2008. When a child is born, child-raising products are sent as gifts, and further monetary support is provided. It's a total service system for childbirth. 출산할 때 어떻게 해야 하는지 교육도 많이 받았고요. 분만하고 나서는 엄마 아이 사랑 택배 지원을 받았는데 거기에 미역과 또 소고기, 고기하고 아기 네이랑 그리고 또 축하한다는 메시지가 들어있어서 되게 아이 낳고 힘들었는데 되게 고맙고 감사했었어요. As a result, more and more families in Haenam are having third children, like Sejeong. 2명은 그래도 기본인 것 같아요. 해남 엄마들은 2명은 기본으로 하고 요즘엔 셋째 엄마들이 되게 많은 것 같아요. 아이 낳을 때마다 되게 힘들더라고요. 근데 지원이 되니까 셋째까지도 생각할 수 있었던 것 같아요. The accomplishments are made clear in the figures. The total fertility rate, which stood at 1.36 in 2004, has climbed to 2.43 in 10 years. This is twice the figure for the entire nation. Haenam's birth rate has been Korea's highest for 3 consecutive years. It was even introduced in the New York Times as a model case of addressing low birth rates. 출산 업무에 관련된 그 부서가 각각 달리 있어서요. 분산되어 있는 업무들이 합해가지고 보건소의 출산 장려, 출산 정책 담당을 신설하게 됐어요. 통합해서 관리하다 보면 어떤 출산에 관련된 저출산의 극복을 위해서 그 시책을 다양하게 어떤 구상할 수 있는 거고 집약된 어떤 사업들이 그 산출이 되고. The government has also set out to respond to the low birth rate. Last December, it announced the third basic plan for low birth rate and aging society. 안정된 직장을 먼저 찾고 나서 그 결혼을 생각하다 보니까 결혼이 늦어지고 육아하면은 왠지 힘들고 그 돈도 많이 들 것 같고 그런 경제적인 부분도 무시 못할 것 같고. The latest policy addresses not only childbirth promotion, but matters such as youth unemployment and housing issues. It's a long-term plan that focuses on creating a favorable atmosphere for having and raising children and on dealing with society's aging. 저출산 추세가 장기화되고 있는 가장 큰 원인이 청년들이 결혼을 미루거나 또는 포기하는 것에서 있다고 진단을 했습니다. 이러한 문제의식 아래서 3차 저출산 고령사의 기본계획은 종전의 기혼가구 중심의 보육대책에서 청년 일자리, 신혼부부 주거와 같은 청년층의 결혼을 지원하는 대책으로 대책의 중심을 이동을 했고요. A nation can only exist through its constituent citizens. Low birth rates have emerged as a crisis that threatens a nation's future. Further, continued consideration will be necessary to implement policies that will make the value of childbirth a reality. The humanities trend has long been strong throughout society, but in contrast, the position the humanities hold in universities is growing ever smaller. The humanities then are in the midst of wild popularity and a crisis. What has caused this paradoxical situation? It's after work at nighttime. Showing no trace of the fatigue of the day, people sit immersed in a humanities lecture. From the young to the elderly, students of all ages take part. 인문학이라는 게 인간에 대한 공부거든요. 나는 왜 사는지에 대해서 생각해보고 인문학의 관점에서 저 자신을 그냥 이렇게 관조할 수 있게 해주는 것들이 그런 과정들이 저한테는 되게 편안하고 새롭게 저를 향해서 막 빛을 발한다고 할까요? 그러니까 굉장히 기뻐요. 50 to 70 humanities lectures and seminars are held here each week. Why are people focusing on the humanities in a time when practicality is emphasized above all else?
그다지 쉽지도 않은 뿐더러 접근성도 떨어지고 어려운 인문학을 더 쉽고 재밌는 것들이 많은 시대에 해야 될 필요가 있다면 아주 작은 가능성인데 어쩌면 사회와 세계를 바꿀 수 있는 그리고 사람들 간의 어떤 연대를 그것도 어떤 특정한 목적을 향한 연대를 함께 공유할 수 있는 그런 계기를 마련해 줄 수 있는 아주 작은 가능성이 바로 거기에 남아있기 때문입니다. Various humanities lectures are held to help citizens encounter the field in an easy way. The humanities trend was most noticeable in the field of publishing. Sales of books in that category increased by 13.5% compared to a year earlier. Humanities titles took first and second place in the yearly bestseller list posted by Kyobo Book Center, the country's largest book vendor. 심리학 역시 그 인문 분야의 그런 열풍은 지속될 걸로 보이고요. 좀 더 세부적으로 뭐 심리학이라든가 철학이라든가 이런 학자들의 반응이나 그런 관심도가 지속될 것으로 보입니다. The humanities are having a significant impact on the employment market as well, as a greater emphasis is placed on well-rounded knowledge as opposed to the customary so-called specs. Many companies are focusing on finding talented applicants who are well-versed in the humanities. 회사의 장기적인 미래를 보는 거죠. 그러니까 인문학적 토양을 통해서 인문학적 상상력이 나오고 그 상상력을 통해서 각종 상품이나 서비스를 제공할 수 있는 탄탄한 토대를 만들 수가 있습니다. 기업 조직 입장에서도 보면 또 인문학적 성찰을 한 사람들이 여러 가지 그 조직 내부의 건강 문화를 만드는데 일조를 할 수 있기 때문에. Whereas public interest in the humanities is growing every day, the field's position in universities is continuously falling. It's because in the process of reorganizing academic institutions, departments in the humanities are being merged due to their lower employment rates. The employment rate among graduates of humanities majors is well below the overall average. In academic department mergers over the last 6 years, humanities and social sciences accounted for half of the total. 학문을 실용적인 부분으로만 전유하려고 하는 것, 인문학을 수단으로만 쓰려고 하는 것, 이런 부분들이 오히려 우리 사회의 비전이나 미래 가능성 자체를 축소시키고 있는 것은 아닌가. 인문학이 키워주려고 하는 그런 기초 소양의 어떤 태도, 가치관이라든가 그런 사고를 하지 않는 아주 기능적이고 기계적인 인간들이 양산되는 그런 사회의 미래가 굉장히 어둡다고 생각을 합니다. 그래서 그런 점에 있어서 인문학이 굉장히 중요한 역할을 해야 된다고 생각합니다. Government authorities have devised measures to resolve the crisis of humanities in colleges. They have announced the CORE project. Which provides financial subsidies for colleges that present plans to advance the humanities and undergo evaluation. The budget is over $50 million each year. 인문학 진흥을 통해서 지속 가능한 국가 발전을 도모하는 것입니다. 이를 위해서 기초학문으로서의 인문학의 역량이나 위상을 강화하고 사회수요에 부응하는 인문학을 육성하는 것을 정책 목표로 하고 있습니다. 인문학이 우리 사회 전체에 공유되고 그다음에 그 삶의 질 향상에 기여가 될 수 있도록 정부에서는 적극적으로 노력해 나가도록 하겠습니다. The National Assembly also passed legislation to promote the humanities. As the roots of all academic pursuits, the humanities are a window to understanding people and the world and a foundation for the fostering of originality. 지금 우리나라 정신건강의 문제의 출발은 어렸을 때부터 인문학적 사유를 할 수 있는 기회를 제공하는 것이라고 생각을 합니다. 인간이 인생을 지배하는 것이 무언가를 생각해 보면 결국에는 인문학적인 단서들입니다. 그러니까 그 단서들을 좀 많이 접할 수 있게 교육 과정이 전체적으로 개혁이 됐으면 좋겠습니다. 이제 글로벌한 사회에 접어든 이런 상황 안에서 우리가 그 세계 시민적인 합리성과 소통 능력, 배려에 대한 문제, 타자에 대한 이해, 다른 것을 어떻게 이해하고 소화할 것인가, 이런 능력을 키우는 것은 굉장히 중요한, 한국 사회가 좀 더 그 다음 단계의 사회로 이전하기 위해서는 갖춰야 할 중요한 능력이라고 봅니다. Universities are the foundation of the humanities. Thus, a crisis of the humanities in universities leads to a crisis of the field overall.
We look forward to promotion of the humanities in academic settings to solidify its important role.